Hello, good morning, students. Today we are going to discuss quadratic equations, topic 3. Sign of the quadratic expression. Sign of the quadratic expression ax square plus bx plus c. Theorem. If the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are non-real complex numbers, then for x belongs to R, ax square plus bx plus c and a have the same sign. So this is an important theorem. So signs of the quadratic expressions find out cheyadaniki this is very important theorem. So manaki problems kuda unnai. For what values of x the expression ax square plus bx plus c is positive. For what values of x the expression ax square plus bx plus c is negative. So ila manaki different problems unnai. So avannii kuda manam solve cheyali ante so definitely ga ee theorem statement eppudu mind lo undali. ప్రూఫ్ నేర్చుకోవడమే కాదు ఆ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు మైండ్లో ఉండాలి మనకి. దట్ మీన్స్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఇమాజినరీ అయితే నాన్ రియల్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ మీన్స్ ఇమాజినరీ రూట్స్. సో ఎప్పుడైతే ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఇమాజినరీ అవుతాయో అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క సైన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ యొక్క సైన్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ప్రెషన్ సైన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. అంటే ఎక్స్కి ఏ రియల్ నంబర్ తీసుకున్నా ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అండ్ ఏ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ సైన్. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ పాజిటివ్ అయితే సో ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్, దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సో అది ఏ వాల్యూ నెగిటివ్ అయినట్లయితే దెన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఆల్సో లెస్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరమ్. నౌ లెట్ us prove how the proof is going on. Let us prove the theorem. Given that the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are non-real complex numbers. That means roots of the quadratic equation are imaginary. That means discriminant of the quadratic equation is less than 0. That means b square minus 4ac less than 0. From this 4ac minus b square is greater than 0. అంటే బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac లెస్ దాన్ 0 అయింది కాబట్టి సో ఈ మొత్తాన్ని మనం మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజ్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ 4ac మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎందుకు ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మనకు థియరం ప్రూఫ్లో మిడిల్లో ఈ వాల్యూ వస్తుంది 4ac మైనస్ బీ స్క్వేర్ అనే టర్మ్ వస్తుంది. అది పాజిటివ్ అని ముందుగానే చెప్పుకుంటే అక్కడ డైరెక్ట్గా కండిషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. Right, 4ac minus b square is greater than 0. So this is the given condition. Now let us evaluate the sign of this expression. That is, consider ax square plus bx plus c by a. That is equal to at ax square plus bx plus c by a అంటే అప్పుడు డివిజన్ చేసుకుంటే x square plus b by a into x plus c by a అవుతుంది. Now convert this into పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఫార్మ్స్. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చేసుకున్నాం. అంటే రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దగ్గర ఎలా చేసామో అదే ప్రొసీజర్ చేసుకోండి. సో దిస్ b by a into x can be written as 2 into b by 2a into x. సో అంటే ఇక్కడ a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ఫామ్ ఉంది, అంటే b ప్లేస్లో b by 2a ఉంది. సో కాబట్టి b by 2a హోల్ స్క్వేర్ని యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి ప్లస్ c by a యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో అప్పుడు ఈ త్రీ టర్మ్స్ని మనం x ప్లస్ b by 2a హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఇది మైనస్ b స్క్వేర్ బై 4a స్క్వేర్ ప్లస్ c by a వస్తుంది. అంటే అంతవరకు ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు మనకి 4ac దిస్ ఇస్ మైనస్ b స్క్వేర్ బై 4a స్క్వేర్ వస్తుంది. సో మైనస్ b by 2 అంటే b స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ బై 4a స్క్వేర్ ప్లస్ c by a.
ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 4a² ఎల్సిఎం అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ టైమ్స్ మనం కట్ చేసుకుంటే 4a ఇంటూ సి, దట్ ఈస్ 4ac మైనస్ b² బై 4a². అంటే మీరు క్లియర్గా ఉండాలంటే ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా రాసుకోండి ఇక్కడ మీరు. అంటే మైనస్ బి అంటే ప్లస్ సి బై ఏ మైనస్ b² బై 4a² రాసుకుని అప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకోండి. దట్ ఈస్ ప్లస్ 4ac మైనస్ b² బై 4a². So clearly, for any real x plus b by 2a whole square is always greater than or equal to 0. And also from the condition 1, equation 1, 4ac minus b² is also greater than 0. And 4a² is also greater than 0. So clearly, the value of RHS is always greater than 0. So because in the whole square ఉంది కాబట్టి this is always positive. అలాగే 4ac minus b² కూడా పాజిటివ్ అని మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో రాసుకున్నాము. 4a², this is also positive for any value of a. So finally this is a sum of two positive quantities that is also positive, that means greater than 0. That means the expression that is ax² plus bx plus c by a is greater than 0. ax² plus bx plus c by a greater than 0. So for x belongs to R, ax² plus bx plus c by a greater than 0 వచ్చేసింది మనకి. మరి దీని నుంచి మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు చూడండి ఒకసారి. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్రాక్షన్. సో న్యూమరేటర్ ఈజ్ a. సో క్లియర్లీ సో మనకి ఒక ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ పాజిటివ్ అంటే మీనింగ్ సో బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డెనామినేటర్స్ రెండు ఏదర్ పాజిటివ్ అవ్వాలి లేదా నెగిటివ్ కావాలి. అంటే 1/2 పాజిటివ్ క్వాంటిటీ, అక్కడ న్యూమరేటర్ డెనామినేటర్ రెండు పాజిటివే. అదే -1 బై -2 అంటే కూడా +1/2నే. సో గ్రేటర్ దాన్ 0. దట్ మీన్స్ ax² plus bx plus c and a will have సేమ్ సైన్. అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ లో బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డెనామినేటర్ కి సేమ్ సైన్ ఉన్నప్పుడే ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ పాజిటివ్ అవుతుంది. Therefore, for all x belongs to R, ax² plus bx plus c and a have the same sign. Now let us see some examples on this concept. Hence proved. Now let us see some examples. For what values of x the expression x² minus 5x plus 14 is positive? So to determine the sign of the expression, so we know the first theorem, that is if discriminant is less than 0, then for all x belongs to R, a and expression have same sign. So for this, consider this as equals, consider the quadratic equation corresponding to the given expression, quadratic expression. So the discriminant of the quadratic equation, that is x² minus 5x plus 14 equals 0 is, that is b² minus 4ac, that is a minus 5 whole square minus 4 into 1 into 14. That is a 25 minus 56. So that is a minus 21, that is less than 0. Clearly, discriminant of the quadratic equation is less than 0. That means the roots of this quadratic equation are non-real complex numbers. Therefore, for all x belongs to R, a and expression have same sign. A means coefficient of x². Here coefficient of x² is +1. That is here a is equal to 1. So roots are imaginary and a is equal to 1 greater than 0. Therefore, for all x belongs to R, x² minus 5x plus 14 greater than 0. So ఇక్కడ మనకు అడిగింది for what values of x the expression is positive అడిగారు. అంటే for any real x this expression is always positive. సో ఇదే ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి for what values of x the expression is negative అని క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి మనల్ని, మనకి రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది? ఫర్ ఆల్ రియల్ ఎక్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అని వచ్చేసింది.
బట్ ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ మార్చేసాను కదా, ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ నెగిటివ్ అని క్వశ్చన్ మార్చుతున్నాను. అంటే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే దేర్ ఇస్ నో రియల్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 14 బికమ్స్ నెగిటివ్. అంటే అప్పుడు సొల్యూషన్ సెట్ ఏమవుతుందంటే 5 అవుతుంది, ఎంటీ సెట్ అవుతుంది. అంటే క్వశ్చన్ అడిగిన దాన్ని బట్టి ఫైనల్ కంక్లూజన్ రాయాలి. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు అవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఫైనల్గా తెలిసింది మనకి. బట్ నెగిటివ్ అయ్యేటట్లుగా సొల్యూషన్స్ ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ నెగిటివ్ అంటే అప్పుడు ఆన్సర్ 5 అని రాసుకోవాలి మనకి. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నెగటివ్ అని అడుగుతున్నారు క్లియర్గా ఇక్కడ. Now first of all let us find the roots of the quadratic equation. That means discriminant of the quadratic equation find out cheyandi. So the discriminant of 2x minus 5 minus 3x square equal to 0 is delta, that is b square minus 4ac ra. So దీని ఆర్డర్లో రాసుకోండి. ఆర్డర్లో రాసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ 3x square minus 2x plus 5 equal to 0 అవుతుంది. లేదా ఇలాగే ఉంచేసుకోవచ్చు. ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ నెగిటివ్, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ బి 2 అవుతుంది, కాన్స్టెంట్ సి వాల్యూ -5 అవుతుంది. బి స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ ఏ వాల్యూ -3, సి వాల్యూ -5, బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. సో దట్ ఈస్ 2 to the 4 minus 60 అవుతుంది, that is -56, clearly less than 0. So therefore roots are imaginary and a equal to -3 less than 0. That means for all real x, a and expression have same sign. So ఎప్పుడైతే discriminant less than 0 అయిందో a and expression have same sign for all x belongs to R. సో ఇక్కడ x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ a నెగిటివ్ కాబట్టి for all x belongs to R అంటే ఏ రియల్ నంబర్ తీసుకున్న ఎక్స్ ప్లేస్లో దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగటివ్. ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ 2x minus 5 minus 3x square less than 0 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ పాజిటివ్ అని అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు ఆన్సర్ 5 అవుతుంది. ఎందుకని నువ్వు ఎక్స్కి ఏ రియల్ నంబర్ తీసుకున్నా దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగటివ్. There is no real number exist such that the expression is positive. కాబట్టి అప్పుడు సొల్యూషన్ సెట్ 5 అవుతుంది ఆ కేసులో. ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ పాజిటివ్ అని అడిగితే ఆన్సర్ 5 అవుతుంది. మరి ఇక్కడ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఈ కేసులో సొల్యూషన్ సెట్ 6 అవుతుంది మనకి. నెక్స్ట్ థీరం, if the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are real and equal to alpha, that is minus b by 2a, then for x belongs to r minus b by 2a, ax square plus bx plus c and a have the same sign. ప్రీవియస్ థియరం ఏం చెప్పుకున్నాము, డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0 అయినట్లయితే అంటే రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఇమాజినరీ అయినట్లయితే ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అని చెప్పేసాం. అంటే ఎక్స్కి ఏ రియల్ నంబర్ తీసుకున్నా దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్. బట్ ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ కేసు ఇది, అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అంటున్నారు కేస్. అంటే జనరల్గా మనకి రూట్స్ అనేవి 3 కేసెస్ ఉన్నాయి, ఇమాజినరీ కేసు, ఈక్వల్ కేసు, రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ కేసు. 3 కేసెస్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఆ 3 కేసెస్లో ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ 0 ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. మరి ఎప్పుడైతే రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అవుతాయో ఆ రూట్స్ ఏమవుతాయి, ఆ రూట్ ఏమవుతుందంటే -b/2a అవుతుంది. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం. రూట్స్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో ఈచ్ రూట్ -b/2a అవుతుంది. సో అలా రూట్స్ ఈక్వల్ అయిన కేసులో అంటే ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ ద డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 0. ఆ కేసులో దెన్ ఫర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ minus b/2a, ax square plus bx plus c and a have the same sign. అంటే ఏం చేశారు చూడండి,
ఇంతకుముందు తీరంలో x belongs to r అన్నారు. ఇప్పుడు x belongs to r minus b by 2a, ax square plus bx plus c and a have the same sign. అంటే సో ఎప్పుడైతే మనకి ఆ రూట్స్ ఈక్వల్ అవుతాయో ఆ ఈక్వల్ రూట్ ఎక్సెప్ట్ ద రూట్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అండ్ ఏ హ్యావ్ ద సేమ్ సైన్ అవుతుంది. అంటే రూట్స్ ఈక్వల్ అయిన కేసులో ఎక్సెప్ట్ దట్ రూట్, ఆ వాల్యూ ఆఫ్ ద రూట్ దగ్గర తప్ప మిగతా అన్ని వాల్యూస్కి ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకని ఇక్కడ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ మైనస్, చూడండి ఒక్క వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేశారు రియల్ నెంబర్ సెట్లో నుంచి. అంటే ఎక్సెప్ట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 2a, ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఎక్సెప్ట్ మైనస్ బి బై 2a. సో అది మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు, చూడండి జాగ్రత్త. అంటే దీనికి ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటి మనకి? సో రూట్స్ ఇమాజినరీ అయినా అలాగే రూట్స్ ఈక్వల్ కేసులో కూడా ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్ ఉంటుంది. ఇది ఒక రూట్స్ ఈక్వల్ అయిన కేసులో ఇది ఒక్కటి స్పెషల్ కేస్, మైనస్ బి బై 2a దగ్గర తప్ప మిగతా అన్ని రియల్ వాల్యూస్కి ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైనే అవుతుంది. ప్రూఫ్: గివెన్ దట్ the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are real and equal, so then discriminant is equal to 0. సేమ్ మన పై థీరంలో లాగా ax square plus bx plus c క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం మనం. that is equal to x square plus b by a into x plus c by a. అదే డైరెక్ట్గా రాసేసేయండి. దీని వాల్యూ మనం x plus b by 2a whole square plus 4ac minus b square by 4a అని ప్రూవ్ చేసాం కదా ప్రీవియస్ థీరంలో. అదే ప్రూఫ్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అంతే. చూడండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది, బాగా చూడండి. ఇదిగో సి బై ఏ ముందు రాసాము, దిస్ ఇస్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 4a స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే 4a స్క్వేర్ ఎల్సిఎం అవుతుంది, 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ ఇప్పుడు క్లియర్గా వస్తుంది. సో ఈ స్టెప్ మనకి, ఈ సెకండ్ స్టెప్ లాస్ట్ థియరంలో మిస్ అయింది. సో ఈ ఒక్క స్టెప్ మిమ్మల్ని రాసుకోమని చెప్పింది నేను, రైట్. సో ఈ మిస్ ఇప్పుడు అక్కడ మిస్ అయింది, ఇక్కడ క్లియర్ అయింది కాబట్టి ఇక నో ప్రాబ్లం, రైట్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, మరి డిస్క్రిమినెంట్ 0 కాబట్టి అప్పుడు 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ 0 అవుతుంది. అంటే ఈ టర్మ్ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. ఇంక మిగిలేదు ఓన్లీ ఎక్స్ ప్లస్ బి బై 2a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 0. మరి ఇప్పుడు ఈ కేసులో చూడండి, ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ బి బై 2a ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి బై 2a హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అదే ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ బి బై 2a తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది మైనస్ బి బై 2a ప్లస్ బి బై, అప్పుడు ఇది కూడా 0 అయిపోతుంది మనకి. అంటే అప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి అంటే ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ 0 అంటే సైన్లు మనం క్లారిటీ ఇవ్వలేము సైన్స్ గురించి. సో అందుకనే ఇక్కడ స్పెషల్గా చెప్పింది ఆర్ మైనస్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ మైనస్ బి బై 2a. అంటే మైనస్ బి బై 2a అయినప్పుడు మనం సైన్స్ గురించి క్లారిటీ ఇవ్వలేము. ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ బి బై 2a అయితే అప్పుడు ఈ వాల్యూ కూడా 0 అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు సైన్స్ గురించి మనకి క్లారిటీ ఉండదు. అందుకని స్పెషల్గా ఎక్సెప్టెడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 2a ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఎట్ ఎక్సెప్ట్ మైనస్ బి బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 2a ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్ అన్నారు. అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ బి బై 2a హోల్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫర్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 2a. సో మరి గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చిందంటే అప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి బై ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ మైనస్ బి బై 2a. సో అంటే ఇక్కడ మీకు న్యూమరేటర్ 2 పాజిటివ్లు అవ్వచ్చు లేదా 2 నెగిటివ్లు కావచ్చు. సో అప్పుడు 2 సేమ్ సైన్ ఉన్నట్లే ఎలా ఉన్నా. Therefore, for x belongs to r minus b by 2a, ax square plus bx plus c and a have the same sign. Hence proved. Next theorem. Let alpha, this is also important theorem. Let alpha comma beta be the real roots of ax square plus bx plus c equal to 0 and alpha less than beta. చూడండి ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటాలో రియల్ రూట్స్ అన్నారు, అంటే ఆల్ఫా బీటాలో 2 రియల్ నంబర్స్.
సో ఆ 2 రియల్ నెంబర్స్లో 1 ఈజ్ స్మాలర్ 1 ఈజ్ లార్జర్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. అంటే 1,2 ఉందనుకోండి క్లియర్ 1 లెస్ దాన్ 2. అదే 2,1 ఉందనుకోండి 2,3 రూట్స్ అనుకోండి 2 లెస్ దాన్ 3 అని రాస్తాం, లేదా 3 గ్రేటర్ దాన్ 2 అని రాసుకోవచ్చు మనం. సో అంటే రియల్ నంబర్స్ 2 రియల్ నంబర్స్ అంటే ఫస్ట్ మనకి ఆ 2 రియల్ నెంబర్స్లో ఏది స్మాలర్ ఏది లార్జర్ అని మనం డిసైడ్ చేసుకుంటే థీరం చేయడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది మనకి. సో అందుకని ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా బీటా ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్పారో ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బీటా అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. దట్ మీన్స్ ఆ 2 రియల్ నెంబర్స్లో స్మాలర్ నెంబర్ ఆల్ఫా లార్జర్ నెంబర్ బీటా అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. దెన్ ఫర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, alpha less than x less than beta implies ax square plus bx plus c and a have opposite signs. అంటే x అనేది రియల్ అవుతూ ఆల్ఫా బీటాల మధ్యలో ఉంటే x వాల్యూ, అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఏ హ్యావ్ ఆపోజిట్ సైన్స్ అవుతున్నాయట. అలాగే x బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అవుతూ ఎయిదర్ x లెస్ దాన్ ఆల్ఫా ఆర్ x గ్రేటర్ దాన్ బీటా. అంటే ఆల్ఫా అంటే స్మాలర్ నంబరు బీటా లార్జర్ నెంబర్ అనుకుంటున్నాము. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా అంటే ఎక్స్ వాల్యూ స్మాలర్ నెంబర్ కన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు లేదా లార్జర్ నెంబర్ కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. అలా ఉన్నప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అండ్ ఏ హ్యావ్ సేమ్ సైన్స్. సో ఈ థీరం స్టేట్మెంట్ అలాగే ఫస్ట్ థీరం స్టేట్మెంట్ కంపల్సరీగా మైండ్లో ఉండాలి. ఎప్పుడైనా మనం సైన్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయాలి అంటే గనక సో డెఫినెట్గా ఫస్ట్ థీరం స్టేట్మెంట్ ఇది థర్డ్ థీరం అనుకుంటే థర్డ్ థీరం స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడూ మైండ్లో ఉండాలి. ఫస్ట్ థీరం స్టేట్మెంట్ డెల్టా లెస్ దాన్ 0 ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. సింపుల్గా అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అది ఇక్కడ రూట్స్ రియల్ అయితే అంటే ఇప్పుడు డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 అని. సో డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినప్పుడు రూట్స్ రియల్ అవుతాయి కాబట్టి సో ఇఫ్ ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా దెన్ ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ ఆపోజిట్ సైన్స్. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా దెన్ ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్స్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కంపల్సరీగా, ఎందుకంటే మనకి ఈ సైన్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనకి అప్పుడప్పుడు 2 మార్క్స్కి ఇస్తున్నారు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఐపీఈలో. సో కాబట్టి కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ స్టేట్మెంట్స్ మైండ్లో ఉంటేనే నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతాయి. లేదంటే అంత ఈజీగా మీరు ఆన్సర్స్ రాయలేరు. ఈ స్టేట్మెంట్స్ మెయిన్ మనకి. అంటే రియల్ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్. ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్. ఇది ఫస్ట్ ఆపోజిట్ సైన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క సైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రూట్స్ ఇమాజినరీ అయితే ఫస్ట్ థీరం స్టేట్మెంట్ మైండ్లోకి రావాలి. రూట్స్ రియల్ అయితే ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ మీకు మైండ్లోకి రావాలి. అలా ఎవరికైతే వస్తాయో ఈజీగా ఆన్సర్స్ రాసేయచ్చు మనం స్టేట్మెంట్స్, రైట్. మరి ఇప్పుడు దీని ప్రూఫ్ చూద్దాం ఒకసారి. అంటే ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ద రియల్ రూట్స్ అంటున్నారు. సో గివెన్ దట్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ ద రియల్ రూట్స్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. మరి ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా బీటా రియల్ రూట్స్ అప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా. ఇది మనం ఫస్ట్ వీడియోలో కూడా ప్రూఫ్ చేసుకున్నాం. ax square plus bx plus c is equal to a into x minus alpha into x minus beta. Now dividing on both sides with a, that is ax square plus bx plus c by a is equal to x minus alpha into x minus beta. This is equation 1. సో అంతే కదా, సైన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలంటే మనం ఫస్ట్ థీరంలో డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ 2 థీరమ్స్లో కూడా ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి బై ఏ డైరెక్ట్గా కన్సిడర్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా అలాగే కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఈ ప్రూఫ్ మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటాం మనం దీన్ని. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా. Therefore, ax square plus bx plus c by a can be written as x minus alpha into x minus beta. రైట్. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కేసు డిస్కస్ చేసుకుందాం. అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఈ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా డిసైడ్ చేస్తే అప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క సైన్స్ మనం డిసైడ్ చేయగలం.
సో అందుకని ఒక్కొక్క కేసు డీల్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ కేసు ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా. సో గివెన్ దట్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ద రియల్ రూట్స్ కాబట్టి కేస్ 1 let alpha less than x less than beta and x belongs to అని వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. దాన్ని పక్కన పెడదాం, ప్రజెంట్ అవసరం లేదు మనకి. అంటే ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా. ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ దీన్ని స్ప్లిట్ చేయండి. ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా రాయొచ్చు. మరి ఈ ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ అంటే అప్పుడు ఈ ఆల్ఫా రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే అప్పుడు 0 లెస్ దాన్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అంటే దీన్ని లేదా ఇలా రాయండి, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా అండ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా అలాగే ఉంచండి. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా లెస్ దాన్ 0. అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా వాల్యూ పాజిటివ్ అవుతుంది, ఎక్స్ మైనస్ బీటా వాల్యూ నెగిటివ్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు ఈ రెండింటి అంటే ఒకటి పాజిటివ్ వాల్యూ ఒకటి నెగిటివ్ వాల్యూ. సో ఈ 2 నంబర్స్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే అంటే ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా లెస్ దాన్ 0 అయింది. That means whenever x belongs to alpha beta, x minus alpha into x minus beta is negative. So ఇప్పుడు ఇది వాల్యూ ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో therefore from equation 1 ax square plus bx plus c by a నెగిటివ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దీని వాల్యూ x minus alpha into x minus beta అనే దట్ ఈస్ నెగిటివ్ అని తెలిసింది కాబట్టి ఆల్రెడీ డైరెక్ట్గా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ నెగిటివ్. మరి ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ అవుతుందో అంటే అప్పుడు ఫ్రాక్షన్ నెగిటివ్ అయింది అంటే సో బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డెనామినేటర్ హ్యావ్ ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉండాలి. అంటే 1/-2 అయినా ఉండాలి లేదా -1/2. బోత్ న్యూమరేటర్ డెనామినేటర్కి ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడే ఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ నెగిటివ్ అవుతుంది. అంతే కదా, 1/2 ఉందనుకో పాజిటివ్ అంటాం, -1/2 ఉందనుకోండి నెగిటివ్ క్వాంటిటీ. అదే 1/-2 ఉన్నా సరే నెగిటివ్ క్వాంటిటీ. 1/-2 అంటే న్యూమరేటర్ వాల్యూ పాజిటివ్ డెనామినేటర్ వాల్యూ నెగిటివ్. -1/2 అంటే న్యూమరేటర్ నెగిటివ్ డెనామినేటర్ పాజిటివ్. అంటే ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉన్నట్లు మనకి. ఫర్ ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా ax square plus bx plus c and a have opposite signs. సో అది ఫస్ట్ కేస్ 1 ప్రూఫ్. నెక్స్ట్ కేస్ 2కి వెళ్దాం. కేస్ 2 ఏమి ఇచ్చారు మనకి, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా ఇచ్చారు. అంటే విడివిడిగా సపరేట్గా తీసుకుందాం. సో ఫస్ట్ కేసులో మళ్ళీ కేస్ 2లో సబ్ కేస్ అనమాట. లెట్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కాబట్టి అది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ రాయపైన ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో ఒక చోట రాసుకుంటే సరిపోతుంది. So x is less than alpha. Similarly, alpha is less than beta. That is the main condition. Starting statement lone undi alpha less than beta. So from these two relations, we can write x less than alpha, which is less than beta. Now again split these two inequalities. That is x less than alpha as well as x less than beta. X less than alpha and x less than beta. That implies x minus alpha less than 0 and x minus beta less than 0. So both quantities are negative. That is minus value, idi minus value. Less than 0 means negative quantity. Then the product of these two quantities becomes positive. Minus into minus plus avutundi manaki. So that implies x minus alpha and x minus beta greater than 0. అంటే whenever x is less than alpha, then x minus alpha and x minus beta is positive. Now let x greater than alpha, x greater than beta consider చేయండి. ఆ కన్సిడర్ చేసే ముందు ఒక్కసారి రిజల్ట్ ఈక్వేషన్ 1 నుంచి అప్పుడు ax square plus bx plus c by a అంటే x minus alpha into x minus beta కాబట్టి అది గ్రేటర్ దాన్ 0 అని తెలిసింది కాబట్టి అప్పుడు ax square plus bx plus c by a is greater than 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ లెట్, సో అంటే దాని మీనింగ్ ax square plus bx plus c and a have the same sign. అంటే ఫ్రాక్షన్ పాజిటివ్ అయిందంటే both are positive or both are negative. That is ax square plus bx plus c and a have the same sign. నెక్స్ట్ లెట్ x greater than beta తీసుకోండి. లెట్ x greater than beta and also alpha is less than beta అని మనకు తెలుసు.
Now x greater than beta and alpha less than beta means beta greater than alpha అవుతుంది. సో అప్పుడు ఈ టూ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని మనం కంబైన్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా అండ్ బీటా గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా మీన్స్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బోత్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా. మళ్ళీ దీన్ని స్ప్లిట్ చేసుకోండి, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా అండ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా. చూడండి ప్రీవియస్ దాంట్లో కూడా అలాగే ఎక్స్కి ఆల్ఫాకి ఎక్స్కి బీటాకి రిలేషన్స్ సపరేట్ చేసామని. ఎందుకు అలా సపరేట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ప్రొడక్ట్ వాల్యూ మనకు తెలియాలి. సో అందుకని ఆ ప్రొడక్ట్ రావడం కోసం ఎక్స్ అండ్ ఆల్ఫా ఎక్స్ అండ్ బీటా మధ్య రిలేషన్ తీసుకుంటాం మనం. సో హియర్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా మీన్స్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా గ్రేటర్ దాన్ 0. అలాగే ఆల్ఫా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ 0. So both quantities are positive. So plus, but then by their product becomes positive. That is plus into plus, plus అవుతుంది కాబట్టి x minus alpha into x minus beta positive. Therefore, ax from equation 1 ax square plus bx plus e by a also positive. ఎందుకంటే మరి దీని వాల్యూ ax square plus bx plus e by a ఓకే ax square plus bx plus e by a greater than 0 అని తెలిసిపోయింది. ఎందుకంటే మరి x మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ x మైనస్ బీటా వాల్యూ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ e by a వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి సో రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే టూ పాజిటివ్ క్వాంటిటీస్ ఈక్వల్ అవుతాయి అయితే, లేదా టూ నెగిటివ్ క్వాంటిటీస్ ఈక్వల్ అవుతాయి, అంతేగాని ఒక పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ కాదు. సో కాబట్టి మనకి x minus alpha into x minus beta greater than 0, then we can say that ax square plus bx plus e by a is also greater than 0. That means fraction greater than 0 వచ్చిందంటే both the numerator and denominator have same sign. That means if x is less than alpha or x is greater than beta, two cases లో మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. If x is less than alpha or x greater than beta, ax square plus bx plus c comma a have the same sign. So two theorems statements కంపల్సరీగా మైండ్ లో ఉండాలి. whenever discriminant is less than 0, that means roots of the quadratic equation are imaginary, then a and expression have same sign. If the roots of the equation are real, let it be alpha beta అని తీసుకున్నట్లయితే సో అప్పుడు ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బీటా అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే వెనెవర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్ఫా బీటా, దట్ ఈస్ ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా, ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ ఆపోజిట్ సైన్స్. అండ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా, ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్స్. టోటల్గా 3 స్టేట్మెంట్స్. ఆ 3 స్టేట్మెంట్స్ మీకు మైండ్లో ఉండాలి. సో ఫైనల్గా ఒక్కసారి మన 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం, అబ్జర్వ్ చేయండి. సమ్మరీ ఆఫ్ ద అబౌవ్ థియరమ్స్. If delta less than 0, for all x belongs to R, ax square plus bx plus c and a have the same sign. If delta is equal to 0, for all x belongs to R minus minus b by 2a, ax square plus bx plus c and a have the same sign. If delta greater than 0, find the roots alpha, beta and alpha less than beta. If alpha less than x less than beta, then ax square plus bx plus c. If alpha less than x less than beta, then ax square plus bx plus c and a have opposite signs. And if x is less than alpha or x greater than beta, then ax square plus bx plus c and a have the same sign. ఈ స్టేట్మెంట్స్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా మీకు మైండ్లో ఉండాలి. అలా ఉంటే సైన్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మనం. రైట్, స్టేట్ ద సైన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ఫర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. సో ఎక్స్ ఈజ్ రియల్ అయినప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క సైన్ చెప్పమంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us ఫైండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. So given expression is x square minus 5x plus 6 and discriminant of the quadratic equation. వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు, మనం ఈక్వేషన్గా కన్వర్ట్ చేసుకొని దాని నుంచి రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
సో డిస్క్రిమినెంట్ x square minus 5x plus 6 equal to 0 యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ b square minus 4ac that is equal to minus 5 whole square minus 4 into 1 into 6 that is 25 minus 24 that is equal to 1 that is greater than 0. ఎప్పుడైతే డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుందో now find the roots. Now finding the roots of x square minus 5x plus 6 equal to 0. So we can find the roots of the quadratic equation by using factorization method or by using the formula minus b plus r minus root of b square minus 4ac by 2a. So here factorization method is a very easy method. This can be written as x minus 2 into x minus 3 is equal to 0. Then x is equal to 2 comma 3. So therefore a smaller number 2, larger number 3 కాబట్టి therefore alpha value 2 అవుతుంది, beta value 3 అవుతుంది. So here a greater than 0, a equal to 1 greater than 0 అయింది. a వాల్యూ 1 పాజిటివ్ ఇచ్చారు. ఇంక ఇప్పుడు మనం ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా మైండ్లో ఉండాలి. ఎప్పుడైతే రియల్ రూట్స్ ఇచ్చారో ఆ థీరం 3 స్టేట్మెంట్స్ మైండ్లో ఉండాలి. less than x less than beta, then a and expression have opposite signs. అది మైండ్లో ఉండాలి. మరి ఇక్కడ ఏ పాజిటివ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ 2కి 3కి మధ్యలో ఉంటే అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ నెగిటివ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఏ పాజిటివ్ కాబట్టి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ప్రెషన్ నెగిటివ్ కావాలి. ఫర్ 2 less than x less than 3 x square minus 5x plus 6 less than 0. అలాగే ఫర్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 3 ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 గ్రేటర్ దాన్ 0. సో అప్పుడు ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ సేమ్ సైన్ ఉంది. ఈ కేసులో ఫస్ట్ కేసులో ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉన్నాయి. సో అలా మీకు అది మైండ్లో ఉంటేనే ఎగ్జాక్ట్గా మీరు పర్ఫెక్ట్గా రాయగలరు. సో కాబట్టి సో ఇవి చేసే ముందు సైన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ చేసే ముందు మీరు ఆ థీరం స్టేట్మెంట్స్ బాగా మైండ్లో బై హార్ట్ చేసి మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. మీరు నోటికి ఫాస్ట్గా ఫ్లో రావాలి బాగా. ఎలా ఎప్పుడైతే మీకు ఆ ఫ్లో వస్తుందో నోటికి ఆటోమేటిక్గా మీకు థీరం స్టేట్మెంట్స్ మీరు ఫాస్ట్గా రాసేయచ్చు కంక్లూజన్స్ ప్రాబ్లమ్స్కి. So for x is equal to 2 or x is equal to 3, so the expression becomes 0 అవుతుంది. అంటే x వాల్యూ 2 గానీ 3 గానీ తీసుకుంటే అప్పుడు x స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ఈజ్ 0. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ దట్ మీన్స్ either maximum or minimum values of the quadratic expressions. Extreme values maximum and minimum of ax square plus bx plus c. సో ఇక్కడ కూడా ఒక థీరం ఉంది, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీరం. సో ఇప్పుడు మీకు థీరం 1 థీరం 3 వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అలాగే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు థీరం 4 అనుకున్నట్లయితే 1 3 4 థీరమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్ f of x is equal to ax square plus bx plus c be a quadratic function. First point, if a greater than 0, then f of x has a minimum value at x is equal to minus b by 2a and the minimum value is equal to 4ac minus b square by 4a. Second statement, if a less than 0, then f of x has a maximum value at x equal to minus b by 2a and the maximum value is again 4ac minus b square by 4a. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి ఈవెన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫంక్షన్స్ చాప్టర్స్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినా సరే మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ అంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో స్టేట్మెంట్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. ఏ పాజిటివ్ అయితే అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ పాజిటివ్ అయినట్లయితే దెన్ ద ఫంక్షన్ హ్యాస్ మినిమం వాల్యూ. ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ మినిమం వాల్యూ అంటే మైనస్ బి బై 2a దగ్గర మినిమం వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ మినిమం వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 4a. అదే అంటే మరి ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత అని మీకు డౌట్ రావచ్చు.
అంటే we can calculate only minimum value. We can't calculate the maximum value. That means maximum value may be infinity. అలాగే if a less than 0 అయినట్లయితే అంటే x square coefficient నెగిటివ్ అయితే then f of x has a maximum value at x is equal to minus b by 2a again, and the maximum value is equal to 4ac minus b square by 4a. అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ కనుక నెగిటివ్ అయినట్లయితే ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్కి మ్యాక్సిమం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం. అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫైనైట్ క్వాంటిటీ వస్తుంది. మరి మినిమం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే -∞కి వెళ్ళిపోతుంది అది. ఎందుకంటే రియల్ నంబర్ సిస్టంలో లీస్ట్ నంబర్ ఎంత అవుతుందంటే -∞ కాబట్టి అప్పుడు మినిమం వాల్యూ -∞. మరి ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఎయిదర్ మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. అలాగే మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం వాల్యూ కూడా 4ac - b² రెండు సేమ్ వచ్చేసినాయి. అంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్కి ఎయిదర్ మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం వాల్యూ ఉంటుంది అకార్డింగ్ యాజ్ ఏ ఈజ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. సో ఏ పాజిటివ్ అయితే మినిమం వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది x = -b/2a అని. ఆ మినిమం వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే 4ac - b² 4a. అదే వాల్యూ అదే పాయింట్ దగ్గర ఏ నెగిటివ్ అయినట్లయితే అదే పాయింట్ దగ్గర ఫంక్షన్కి మ్యాక్సిమం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత అంటే మళ్ళీ అగైన్ 4ac - b² 4a. సో therefore the value 4ac - b² 4a acts as minimum or maximum according as a is positive or a is negative. That's all. అంటే మినిమం అయినా మ్యాక్సిమం అయినా సేమ్ ఫార్ములా. ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది మినిమం ఆర్ మ్యాక్సిమం అంటే అగైన్ సేమ్ ఫార్ములా x = -b/2a. కేవలం మనం డిసైడ్ చేయాల్సింది అంటే ఈ పాయింటే మనకు మైండ్లో ఉండాలి. అంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అంటాడు. అంటే ఆ ఫంక్షన్కి మినిమం ఉంటుందా మ్యాక్సిమం ఉంటుందా మనము డిక్లేర్ చేయాలి. డిక్లేర్ చేసి ఆ తర్వాత మినిమం ఉంటే మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం ఉంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ అని రాసుకోవాలి. అది ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు అది మనం డిక్లేర్ చేయాలి, మ్యాక్సిమం ఉంటుందా మినిమం ఉంటుందా అనేది. దాన్ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము? ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ పాజిటివ్ ఉంటే మినిమం వాల్యూ ఉంటుందని డిక్లేర్ చేస్తాము, మినిమం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ నెగిటివ్ ఉంటే దానికి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుందని డిక్లేర్ చేసి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫార్ములా రాసుకుంటాం. ఫార్ములాలో ఏం చేంజ్ ఉండదు, జస్ట్ ఇక్కడ డిక్లరేషన్ పాజిటివ్ మినిమం ఉంటుందా మ్యాక్సిమం ఉంటుందా డిక్లేర్ చేసి అప్పుడు ఆ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రైట్. మరి ఇప్పుడు దీనికి ప్రూఫ్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ థీరం రా, అందరూ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. మరి ప్రూఫ్ ఎలా చేస్తున్నాము అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాక్సిమం మినిమం కాన్సెప్ట్ ప్రకారమే చేసుకుంటాం. మనం స్పెషల్ కాన్సెప్ట్ ఏం మళ్ళీ యూజ్ చేయం. అంటే వేరే మెథడ్ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాక్సిమం మినిమం కాన్సెప్ట్ ద్వారా చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుందని అందరూ కూడా అదే ఫాలో అవుతారు. ప్రూఫ్ గివెన్ దట్ f of x is equal to ax² + bx + c. మరి మ్యాక్సిమం మినిమం అంటే ఆటోమేటిక్గా డిఫరెన్సియేషన్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసుకోవాలి. f' of x is equal to 2ax + b, f" of x is equal to 2a. సో మరి మనకి ఫర్ మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం ఆఫ్ ఎఫ్ పాలినామియల్ ఆర్ ఎనీ ఫంక్షన్ f' x = 0 కాబట్టి దెన్ 2ax + b = 0 చేసుకుంటాము. అంటే అప్పుడు x వాల్యూ -b/2a వస్తుంది. ఇంక ఇప్పుడు కేసెస్ డీల్ చేసుకుంటాం. అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉండాలన్నా మినిమం వాల్యూ ఉండాలన్నా ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది అంటే f' x = 0 అయిన పాయింట్స్ దగ్గరే ఇదర్ మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం ఉంటుంది. రైట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసు ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకున్నట్లయితే దెన్ f" x వాల్యూ 2a దట్ ఈస్ పాజిటివ్. ఎందుకంటే ఏ పాజిటివ్ కాబట్టి f" x పాజిటివ్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు f' x 0 అయిన పాయింట్ దగ్గర f" x పాజిటివ్ అన్నట్లు. దేర్ఫోర్ f of x has minimum value at x is equal to -b/2a. మరి ఆ మినిమం వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర fx వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే అప్పుడు మినిమం వాల్యూ అంటే f of -b/2a. మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ f is equal to f of -b/2a. అంటే అప్పుడు x ప్లేస్లో -b/2a సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ax² అంటే a × -b/2a² + bx + c. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటాం. ఇక్కడ
ఇక్కడ అప్పుడు a ఇంటూ బి స్క్వేర్ బై 4a స్క్వేర్, ఒక a క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇప్పుడు బి స్క్వేర్ బై 4a ఉంటుంది. ఇది మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 2a ప్లస్ సి. సో ఇక్కడ ఏ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి, అప్పుడు ఎల్సిఎం 4a అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2b స్క్వేర్ ప్లస్ 4ac by 4a. So hence it is 4ac minus అంటే b square minus 2b square అంటే minus b square అవుతుంది. That is 4ac minus b square by 4a. So that is the minimum value of f. Next case 2. If a is less than 0, then f double dash x value 2a, that is less than 0 అవుతుంది. Therefore, at x is equal to minus b by 2a, f of x has a maximum value. And the maximum value is equal to f of minus b by 2a. Already f of minus b by 2a calculate చేసాము ఎంత వచ్చిందో, that is 4ac minus b square by 4a. ఇక మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ f of minus b by 2a మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా f of minus b by 2a ఎంత అవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపించారు కాబట్టి క్లియర్గా ఆ f of minus b by 2a వాల్యూ డైరెక్ట్గా రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇట్లా కేవలం ఏ యొక్క సైన్ను బట్టి ఎఫ్ఎక్స్కి మినిమం ఉంటుందా మ్యాక్సిమం ఉంటుందా డిసైడ్ చేసిన తర్వాత రెండింటికి ఫార్ములాలు ఒకటే. మినిమం వాల్యూ ఉంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మైనస్ బి బై 2 దగ్గర. ఎంత అవుతుంది అంటే 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 4a. అది మ్యాక్సిమం కావచ్చు, మినిమం కావచ్చు. సో ఈ థియరం ప్రూఫ్ కూడా మనకి ఐపీలో 4 మార్క్స్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. సో అందరూ కూడా త్రీ థియరమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. 1, 3, 4 థియరమ్స్ కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం దీని మీద. మరి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం ఆఫ్ 12x మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 32. సో ఇప్పుడు దీన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12x మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 32. దీన్ని ఆర్డర్లో రాసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ -1 నెగిటివ్ అవుతుంది. a ఈక్వల్ టు -1 లెస్ దాన్ 0, b వాల్యూ 12, c వాల్యూ -32. సో ఎప్పుడు కూడా ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినా దాన్ని ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ cతో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు ఏబిసి వాల్యూస్ వస్తాయి. లేదా ఆర్డర్లో రాసుకొని డైరెక్ట్గా అప్పుడు ఏబిసిలు రాసుకోవచ్చు. సో ఏ నెగిటివ్ అయిపోయింది. సో ఏ నెగిటివ్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హ్యాజ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో మరి ఆ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 4a. దట్ ఈస్ 4 ఇంటూ ఏ వాల్యూ -1, సి వాల్యూ -32 మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే 12 హోల్ స్క్వేర్ 144 బై 4a అంటే 4 ఇంటూ -1. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి. 128 మైనస్ 144 బై -4 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ 16 minus 16 by -4, that is 4 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఓన్లీ మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం వాల్యూనే కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి ఓన్లీ ఫార్ములా మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటాం. MCQs. If 3 less than x less than 4, then the value of the expression అడుగుతున్నారు. అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే 3కి 4కి మధ్యలో ఏదైనా ఒక వాల్యూ తీసుకుంటే ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క వాల్యూ అడుగుతున్నారు. పాజిటివా, నెగిటివా, జీరోనా ఇలా అడుగుతున్నారు. నాట్ డిటర్మైన్డ్ అన్నాడు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అంటే 3కి 4కి మధ్యలో మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ 3.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. 3.5 మీన్స్ 7/2. ఆ 7/2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకోండి మీరు. సో క్లియర్గా అప్పుడు మీకు పాజిటివ్ క్వాంటిటీ వస్తుంది. ప్రొసీజర్ చూద్దాం. పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ రావచ్చు. సో ద రూట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 7x ప్లస్ 12 ఈక్వల్ 0 యాజ్ 3 and 4. సో అప్పుడు మరి రూట్స్ ఆర్ రియల్ రూట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా బి ద రియల్ రూట్స్ అనుకుంటే వెన్ ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బీటా ఏ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యావ్ ఆపోజిట్ సైన్స్. మనకు రియల్ రూట్స్ థీరం స్టేట్మెంట్ అదే. If alpha less than x less than beta, a and expression have same sign. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ సైన్ నెగిటివ్ ఉండాలి. దట్ మీన్స్ వెన్ 3 less than x less than 4,
సో అప్పుడు x square minus 7x plus 12 is negative less than 0. అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ is the right option. సో థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. సో థీరం స్టేట్మెంట్ని బట్టే మనకు సైన్స్ అన్ని కూడా ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నది. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8 దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. సో దీనికి కూడా థీరం స్టేట్మెంట్ వాడుకోవచ్చు. లేదా ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 8 అన్నాడు కాబట్టి 9 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో. 9 స్క్వేర్ 81 మైనస్ 4 ఇంటూ 9 36 మైనస్ 36 మైనస్ 32 అంటే మైనస్ 68 అవుతుంది. మైనస్ 68 ప్లస్ 81 అంటే పాజిటివ్ వచ్చేసింది. డైరెక్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు అలా పాజిటివ్ అని. అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఏంటంటే ఈజీగా ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి పాజిటివ్ వస్తుందా నెగిటివ్ వస్తుందా డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. బట్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చెప్పాలంటే రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. -4 8 వచ్చినాయి మనకి. అప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూ -4 బీటా వాల్యూ 8. So whenever x less than alpha or x greater than beta, a and expression have same sign మనకి. అంటే అప్పుడు x గ్రేటర్ దాన్ 8 అయినట్లయితే అప్పుడు x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ సైన్ కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది. x స్క్వేర్ మైనస్ 4x మైనస్ 32 గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫర్ x లెస్ దాన్ -4 ఆర్ x గ్రేటర్ దాన్. సో ఇలా అంటే థియరం స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని సైన్ చెప్పొచ్చు, లేదా ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ద ఎక్స్ప్రెషన్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 7 హ్యాస్ మినిమం వాల్యూ m ఎట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. ద ఆర్డర్డ్ పేర్ ఆల్ఫా కామా m అని అడుగుతున్నారు. అంటే జస్ట్ మనం ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేసినటువంటి థియరంలోని ఎక్స్ వాల్యూ -b/2a అలాగే 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 4a అనేది మినిమం వాల్యూ, రెండింటిని కనుక్కోమంటున్నారు ఇక్కడ. సో క్లియర్లీ ది గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 7. దేర్ ఫోర్ ఏ వాల్యూ 2 అంటే పాజిటివ్ అవుతుందిరా. సో ఏ పాజిటివ్ కాబట్టి అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యాస్ ఎ మినిమం వాల్యూ అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -b/2a. ఆ ఎక్స్ వాల్యూని ఆల్ఫా అన్నారు కాబట్టి అప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూ -b/2a. మరి కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఏ వాల్యూ 2 వస్తుంది, బి వాల్యూ 4, సి వాల్యూ 7. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. -b/2a అంటే అప్పుడు -4/2 ఇంటూ 2 అంటే -4/4 దట్ ఈస్ -1 వచ్చింది ఎక్స్ వాల్యూ. అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ -1. అలాగే ఎం మినిమం వాల్యూ ఎం అంటున్నారు అక్కడ. మరి మినిమం వాల్యూ అంటే 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 4a, అది m వాల్యూ అవుతుంది. సో క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి దట్ ఈస్ 5 అవుతుంది క్యాలిక్యులేషన్. 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే దట్ ఈస్ 4 స్క్వేర్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా 2 పడింది, అది కట్ చేసుకోండి. 56 మైనస్ 16/8 వస్తుంది, దట్ ఈస్ 5 అవుతుంది. సో అప్పుడు ఆల్ఫా కామా m వాల్యూస్ అంటే -1 కామా 5. సో దట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్. సో ఇలా మనకి టాపిక్ 3 మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ ఉంది మనకి. సో ఎక్సర్సైజ్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయినట్లు మనకి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆ ఎక్సర్సైజ్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందాము. సో అంతవరకు గుడ్ బై.